Mutshamaxitulu wa Khomixini ya Vatirhelamfumo u ri xiyenge lexi xi fanele ku cinca hi xihatla. Vandla ra ATM va lava leswaku ku vhotela vumundzuku bya Mkhwebane swi endliwa hi ndlela ya xihundla ePalamende. Kasi Vanyananyana va kongome eAmerika laha va nga ta tlanga mitlangu yimbirhi. Vakane nkarhi nakambe lame mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Riperile. Mutshamaxitulu wa Khomixini ya Vatirhelamfumo Profesa Somadoda Fikeni u ri xivumbeko xa vatirhelamfumo xi fanele ku cinca hi xihatla. Leswi ko tlana Ndzhati ku nga n'hweti ya vatirhelamfumo. MaAfrika-Dzonga va tshamela ku vilela hi ndlela leyi va korhokeriwaka hi yona hi vatirhelamfumo eswitichini swa maphorisa, eswibedhlele na kun'wana ka mfumo loko va ya va lava ku pfuniwa. Afrika-Dzonga ri na miholo ya le xikarhi leyi tlakukeke naswona vaakatiko va rona va langutele hi mfanelo vukorhokeri bya mfumo bya xiyimo xa le henhla. Vukorhokeri bya mfumo byi ve emahungwini tanihi leswi vanhu ntsena va talaka ku kala va nga enerisiwi hi vukorhokeri lebyi va byi kumaka eka swiyenge swin'wana swa mfumo. The service is very poor. Nothing is kept up to date. Nothing is kept up to standards of the South African government as it should be. At the moment, I'm satisfied with the amount and level of service that we got here at the hospital. Mutshamaxitulu wa Khomixini ya Vukorhokeri bya Mfumo Profesa Somadoda Fikeni u vula leswaku vukorhokeri bya mfumo byi fanele ku komba vuswikoti ni ntokoto ku endlela leswaku vukorhokeri bya vaakatiko byi va bya xiyimo xa le henhla. I wouldn't say South Africa has a professional public service. I would say there are pockets of professionalism. And it is for that reason that the country has been pushing for the approval of a framework for professionalization, benchmarking and looking at all other countries and our own context in order to make sure that this is not an exception but a widespread practice where professionalism, where meritocracy, where competence instead of loyalty is the key thing. Mutivi wa mafambiselo una ku titwa loku fanaka u vula leswaku xiphiqo lexi xi sungule eka xiyenge xa mfumo loko vutshila ntokoto swi honisiwile ku seketela vaakatiko. When we're embarking on our recruitment and selection processes, we did not match the skills with the inherent requirements of the job. We're just employing people for purposes of making sure that we fill in the numbers. Profesa Mfikeni u tlhele a hlambanya ku tirha hi matimba ku herisa ku avana ni ku va na ku tirhisana exikarhi ka tindzawulo to hambana ta mfumo ku tiyisisa mphakelo wa vukorhokeri lowu tirhaka kahle wa mfumo. Vandla ra ATM ri lava leswaku ku vhotela ku susa Busisiwe Mkhwebane tanihi musirheleli wa vaakatiko swi va swa xihundla ePalamende. Vandla ri tsale xipikara no Siviwe Mapisa Nqakula ri endla xikombelo lexi ximfumo. Mani Mapisa Nqakula u ri papila u ri kumile naswona wa ha ehleketa hi rona u ta ri hlamula. Palamende ta vhota eka mhaka ya Mkhwebane hi Musumbhuluko. Vandla ra ATM ri paluxe swivangelo swa vona mayelana ni xikombelo xa ku vhotela exihundleni. Vandla leri vula leswaku ku susiwa ka Mkhwebane a swi bohiwile naswona vandla ra ANC ri nga ha susumeta swibumabumelo swo susiwa ka yena. Ri tlhele ri vula leswaku mavandla ya ANC, DA na Freedom Front Plus lawa ya pfumelelanaka ni ku susiwa ka Mkhwebane ya ni switulu swo hundza 300 ku nga nhlayo yo hundza leyi lavekaka ya 297 ku susa Mkhwebane. Vandla leri ri vula leswaku loko xikombelo xa vona xa ku vhotela exihundleni xi nga amukeriwi va ta ya ekhoto ku lwisana ni xiboho xa xipikara. Va tlhele va kombela Mapisa Nqakula ku veka etlhelo swiviko leswaku ku ta endliwa xiboho xo twala kumbe va pfumeleriwa ku ya ekhoto. The ATM is calling for a secret ballot on the matter to safeguard democratic processes and democracy. As the African Transformation Movement, we believe that the oath of office and or affirmation taken by members of parliament is not an inconsequential occurrence, but a signed contract with the people of South Africa to protect their country and not a particular party and those they deem
to be above the law. The Speaker must grant the secret ballot to protect members of Parliament from the lynching reported coming for them, as was the case with those with a dissenting voice in the past. Nhlangano wa madokodela Samatu wu ri madokodela yo hlawuleka exifundzeninkulu Limpopo a va tsakangi ku cinca mayelana na ku hakeriwa overtime. Madokodela lava nga swirho swa Samatu va ri mfumo wu cince hi laha a va hakeriwa overtime hakona. Va ri leswi swi nga endla ku madokodela ya vutivi va suka swibedhlele swa mfumo eLimpopo. Mhaka ya ku kandziyisiwa nakambe ka sekhulo ya ndzawulo leyi lerisaka leswaku tiawara ta overtime ta madokodela ti tsemiwa a hi mhaka yintshwa. Hi nkarhi wa COVID-19 madokodela man'wana ma yime ku tirha hikwalaho ka swiphiqo swa tihakelo ta overtime. A swi tiveka loko ndzawulo ya rihanyo yi sulele makumu xikombelo xo susa overtime. Minhlangano ya madokodela ni vaongori kusuka eswibedhlele swo hambanahambana swa mfumo va hehla leswaku swiyimo swa matirhelo ya vo tala a swi tsakisi. 2023, the department calls us to a meeting and blatantly tells us that they want to remove commuted overtime and that they will work inch by inch or whatever it may be to get to the point where there is no doctor on commuted overtime. Madokodela ma vula leswaku madokodela yo tala ma le ku fambeni exifundzeninkulu. A lot of doctors have left the department already, and a lot more are thinking of leaving. When you continue to lose doctors like this, you're losing skilled doctors. Obviously, people who feel like they've got options are usually the skilled doctors. Matirhelo lamantshwa lama nga gangisiwa ma tikisela vaongori. Ku ya hi nhlangano wa vaongori ku nga Dinosa va ri ku ni nkayivelo wa vaongori leswi hi le tlhelo swi sinisaka vaongori ku tirha tiawara to tala kambe va hola mali yintsongo. Duty rosters that are inhuman are forced on nurses so as to compensate for this shortage. The Department of Health is not even willing to pay overtime to nurses. The duty rosters do not make provision for our nurses to have rest, to travel and to be with their families. Muvulavuri wa ndzawulo eLimpopo u ri leswi vulaka hi Samatu a hi ntiyiso. Ntiyiso leswaku ndzawulo yi le ku tsemeni ka timali ta overtime for madokodela leswi nga le ku endlekeni leswaku ndzawulo yi ri hikwalaho ka xiyimo swa timali lexi nga kona tikweni na xiyimo xa ikhonomi hi nga endlisa ku yini ku hetisa vatirhi lavantshwa eka ndzawulo hikuva ku fana na a hi khale ngopfu va Samatu a va ri karhi va toyatoya va kombisa leswaku ndzawulo yi fanekele yi thola vadokodela lava nga riki na mintirho kambe hi ku mali yi kona hi tshama hansi ku hi nga hlwerisa ku yini ni yin'wana ya tindlela leyi hi nga yi langutisa i mhaka ya overtime loko yo tsema nyana ka timali ta overtime leti hi ti hakelaka vatirhi lava nga koho sweswi hi nga swi kota ku thola vatirhi van'wana so hi nga ngetela nhlayo ya vadokodela van'wana hi ku tirhisa mali ya overtime instead ya ku hi va na vadokodela va tirhaka ti-overtime to leha. Xikwambana u vula leswaku ku hungutiwa ka mpimanyeto ni mafambiselo ya timali swi endla leswaku va suka eka matirhelo yo madokodela yo hlawuleka va boheka ku hakeriwa mali ya overtime. U ri ndzawulo yi na makungu yo thola madokodela man'wana lama ha ku leteriwaka. Komiti ya xiphorisa ePalamende yi votile ku hundzuluxiwa ka nawumbisi wa hofisi yo veka tihlo ka matirhelo ya maphorisa IPID. Hambiswiritano swirho swa komiti swa mavandla kaneta va ri ku hundzuluxiwa ka nawumbisi a swi fambelani na vumbiwa. Nawumbisi wa IPID wu languta eka ku thola mulawurinkulu wa IPID. Makungu yo simeka nawumbisi lowu ya sukela eka ku va xiyenge lexi xi tiyimela hi xoxe ka mavandla yo kaneta ya vula leswaku holobye wa maphorisa na swirho swa kabinete va ha ri ni matimba yo thola. Ku ni mavonelo ya leswaku IPID yi tiyimela hi yoxe ku nga vi no nghenelela ka van'watipolitiki endzhaku ka loko nawumbisi lowu wu tsandzeka ku kuma xitifiketi xa vumbiwa kusuka eka mutsundzuxi wa milawu ya mfumo. Swirho swa mavandla yo kaneta veri leswi swi nga ha endla ku va na mintlhontlho ya xinawu. Even the executive, knowing that a bill is unconstitutional, just table it in Parliament. This bill is not desirable in its current form. The removal of parliamentary involvement already rendered the bill, the draft amended bill, unconstitutional. I'm not sure why are we discussing it. ANC hambisitano va vula leswaku switandzhaku va ta langutana na swona loko nkarhi wu fika. Since the correction were made, an amendment should be made towards the bill so that we
we move for the disability of the motion of disability on the bill. Xandla xa Holobye wa Maphorisa Castle Matali vula leswaku ndzawulo ya yena yi tshemba ku ri yi ta langutana na wumbisi lowu hi nkarhi wolowo ku ya hi milawu ya Palamente. The issue of monopolizing power, monopolizing control, consolidating power. There is nothing like that in terms of what we ourselves as a ministry and as a department we want to do with this piece of legislation. Swirho swa ANC Palamente swi votile leswaku va yisa emahlweni na wumbisi lowu ku languta hi vuntshwa na wumbisi wa IPID a ku ri mhaka ya nkoka eka komiti loko ku sungula Palamente ya vuntsivu hi lembe ra 2019 kambe a ku ri ni swivutiso mayelana na nkarhi lowu nga kona ku langutana na wumbisi ku nga se hela ntshamo wa Palamente ya vuntsivu. Ntengo dlawa ka Senzo Mehiwa wu ta mahlweni mundzuku. Ntengo wu tlule siku ra namuntlha ku nyika magqweta va hehliwa nkarhi wo hlaya xitatimende xa mbhoni leyi landzelaka ya vachuchisi. Xitatimende xi hlwele ku fika. Ntlhanu wa vanuna va karhi ku tenga nandzu wo dlawa ka n'watipala wa Bafana Bafana ekhoto le henhla ePitori. The matter cannot proceed today because apparently the defense are of the correct view that they were only supplied with the statement of this witness Zungu today or yesterday, late yesterday. The accused are entitled to be apprised of the case of the state, and they are fully entitled to be given full opportunity to prepare for that evidence. So if this court allows the proceedings to go on today, it will be committing an irregularity which will result in a failure of justice. Isamahlweni Mahungu eka SABC. Vandla ra EFF eMpumalanga ri karhi ku kombela nseketelo kusuka ka mavandla lamatsongo eka nhlayo lowu tako. EFF ri levele na mburisano na mavandla lamatsongo eWhite River. Ri lava ku susa ANC eka mfumo hi ku pfuniwa hi mavandla lama. Mavandla lama ya nkaya ya nga hlangana ku susa vandla ra ANC eka mfumo a va ri ni nhlangano na vurhangeri bya vandla ra EFF bya xifundzankulu ku lunghisela nhlawulo lowu taka. Mavandla lama ya nga va ya ri ni mavonelo ni nhlohletelo wo hambanahambana kambe ku navela ka vona loko swi fika eka ku susiwa ka vandla ra ANC swi va hlanganisile. Vandla ra EFF ri le ku va hlohleteleni. We are entering into an agreement that they must talk to their constituency to support us. They must participate and be part of us in terms of the manifesto drafting. We are currently in the Maihlome phase, which we are preparing our structures and our ground for the elections. Rin'wana ra mavandla lava nga va xiphemu xa nhlangano lowu i ra Mkhonto Independent Movement of South Africa. Murhangeri wa vandla leri Andries Gamede a ri xirho lexikulu eka vurhangeri bya ANC eka xifundzankulu. Gamede u tshemba leswaku ku hlangana ka mavandla hi xikongomelo xin'we i mhaka ya kahle. If you talk about a simple issue of land, we all know now that we are foreigners in our own country. Those who were having land in 1994, they have more land than us. If you talk about the economy, those that have been owning the mineral rights in this country, they continue, they have more, and their contracts for the mining of this country have been extended. Vandla ra African Unified Movement ri vulavula hi ta mfumo wo hlanganela. The plan is to take over all the municipalities in Mpumalanga, whereby some of the municipalities will be hanged and some of them will go straight to coalitions. A swi tiveki leswaku swirho ni vaseketeri va mavandla lamatsongo va ta pfumela hi ta vuxaka lebyi gangisiwaka. Khale ka holobyenkulu wa Northwest loyi sweswi a nga xirho xa palamende xa ANC Supra Mahumapilu u ri mavarivari ya ku yena ya ka EFF ko va ku onha vito. Mahumapilu a karhi a konanisiwa ekhoto le henhla eMahikeng. U le khoto ku risa vanhu vo karhi lava a va hehlaku leswaku va n'wi onhe vito hi nkarhi wa switereko swo n'wi susa tanihi holobyenkulu hi lembe ra 2018. U lava ku va rihisa ku hakela 10 million wa tirandi.
Supra Mahumapilu a nga tilumalumanga tanihileswi a lavaka ku swi veka erivaleni mayelana ni swikoxo swako swo onhiwa vito eka swihehlo swa leswaku hi yena muvangi wa ku kombisa ku vilela loko a ku ri na madzolonga. I've been getting calls from the leadership of the ANC, from journalists, from my comrades and other people who know me. And they will say to me that there's an allegation in the media that I'm leaving the ANC and joining the EFF today in a press conference at 12 o'clock midday. And yesterday I said, my Lord, as the then chairperson of the ANC, the premier and currently as the member of the National Executive Committee of the ANC, I have come to internalize the importance of understanding as a leader. That allegations will be thrown at you, mud will be thrown at you to disfigure you. Vandla ra EFF ri vula leswaku hambileswi Mahumapilu a amukelekaka ku endla xikombelo xo va xirho xa vandla leri, leswi va swi tivaka hi leswaku sweswi i xirho xa ANC. Tanihileswi nhlawulo wo tshinelaka vativi va tipolitiki va ri ku cinca ka vutshembeki bya tipolitiki swa koteka eka van'watipolitiki van'wana va xiyimo xa le henhla. What is absolutely clear is that politicians are in the phase of repositioning themselves with regard to the 2024 elections. We know what happened at the provincial conference of the ANC a year ago. Mr. Supra Mahumapelo was sidelined in this process, and I can understand that he is feeling uncomfortable with his situation in the ANC and therefore are looking for other options. Nandzu wa swikoxo swa Mahumapilu wu languteriwe ku tlhelela ekhoto lembe leri taka. Mufundhisi nkulu wa kereke ya Roma, Pope Francis, u khongelele vanhu lava nga wela hi khombo ra ndzilo lowu nga dlaya ku tlula 70 wa vanhu eka muako wa le Joni. Pope Francis u ri a karhateke swinene loko a fikela hi mahungu lama a ri entsindza wa kereke ya Roma eVatican. Vorrei aggiungere che con vivo dolore ho appreso dell'incendio. It's with deep sorrow that I learnt of the fire that broke out in a 5-story building in the city centre of Johannesburg, South Africa, in which more than 70 people died, including several children. Tra i quali anche diversi bambini. I invite you to join me in praying for the victims. To the family members, I express my deep condolences and I send a special blessing to them and for those who are working to provide assistance and support. Per quanti si stanno prodigando per provvedere assistenza e supporto. Kasi alakile leswaku timakete ti pfale njhani namuntlha eka JSE. Xipano xa Banyana Banyana xi eka ntlangu wo sungula kusukela va vuyile hi le ka World Cup eAustralia New Zealand. Va ya ombana xipano xa USA eka mitlangu yimbirhi ya xinghana. Mitlangu hayimbirhi yi ta va kwale America. To go to better leagues. Banyana va ta teka riendzo nakambe sweswi va ta ya hlangana na United States lava nga eka xiyimo xa vunharhu eka nxaxamelo wa FIFA eka mitlangu yimbirhi ya xinghana. America hi rin'wana ra matiko ya ntlhanu lama nga hlula xidlodlo xa misava xa FIFA. I xipano lexi nga humelela swinene eka matimu ya khapu ya misava ya FIFA. Va hlule xidlodlo lexi ku ringana ka mune. Tani leswi va nga vuyisa xipano lexi nga phikizana eka khapu ya misava leya ku hundzaka. Banyana va langutire ku tirha kahle ehenhleni ka America. The expectations never stop. It's always been there. I think already the expectation getting into the national team is high, and then obviously we know we're a results-driven country, and the fans don't expect anything less. And all I can say is that this team will put in that effort
go put in that performance to possibly get the result that we want. United States of America va eka World Cup va ri eka xiyimo xo sungula eka nxaxamelo wa FIFA kamba yi ehansi eka xiyimo xa vunharhu endzhaku loko va humesiwe eka rhengu ra vu-16 ku nga tlangelo ra vona ro biha swinene eka matimu ya khapu ya misava. Banyana sweswi va le ka xiyimo xa vu-45 ku nga xiyimo xa vona xa kahle xa le henhla kusukela va amukeriwile eka mitlangu ya tinxakaxaka. We know when we play against the better ranked countries, we have to get positive results to also increase our ranking. This team has shown, at the World Cup, that they can mix it with the best. Yeah, you have, they might not have won the World Cup, but for me, they still ranked up there with the best. Every team goes through a little bit of a transition period in playing at home, and after the World Cup, the fans weren't happy, so they would want to go out and put up a performance, and that will really motivate our players to put up a similar performance to get a positive result. Ntlangu sungula u ta tlangeriwa eCincinnati hi siku ra vu-22 n'hweti leyi, kasi wa vumbirhi eChicago endzhaku ka masiku ya 2. Ntlangu wa vumbirhi wu ta tirhisiwa ku tlangela xinyeletana xa Amerika lexi nga tlanga malembe yo tala, Megan Rapinoe loyi a tshikaka ku tlanga ntlangu wa bolo. Mitlangu leyi ta haxiwa thwi eka SABC. Kasi va kayina hi ndlela leyi mahungu lama mi khomelana namuntlha endzhaku ka mavhengele Mani Mathunsi va ta hi tisela xiviko xa maxelo. Mina vito i Musa Mabunda.